নিজ নিকট নিবাস দেহি গোবর্ধনত্তম। নিজ নিকট নিবাস দেহি গোবর্ধন আশ্রয় প্রার্থনা। নিজ নিকট নিবাস দেহি গোবর্ধনত্তম। নিজপতি ভুজদণ্ড ছত্র ভাবং প্রপদ্য প্রতিহত মদদৃষ্ট উদ্দণ্ড দেবেন্দ্র গর্ব অতুল পৃথুল শৈল শ্রেণী ভুব প্রিয়ং মে নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্ধনত্তম। হে গোবর্ধন, আমাকে অতিশয় প্রিয় অভীষ্ট শ্রী রাধাকুণ্ড তটে তোমার নিকট বাস দান করো। যেহেতু তোমার মাহাত্ম্য অতুলনীয়, তুমি শ্রীকৃষ্ণের হস্তরূপ দণ্ডের ছত্রভাব প্রাপ্ত হইয়া মদমত্ত উদ্ধত দেবরাজ ইন্দ্রের অহংকার চূর্ণ করিয়াছ এবং বৃহৎ বৃহৎ গিরিসমূহের রাজা হইয়াছ। বাহ, আফটার আই সেল রিড ইন ইংলিশ, ওকে। প্রমোদ মদন লীলা কন্দরে কন্দরে তে রচয়তি নবজুনর দ্বন্দ্বমস্মিন্নন্দ মন্দম ইতি কিল কলনার্থ লগ্নস্তদ্বয়োর্মে নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্ধনত্তম। হে গোবর্ধন, রাধাকৃষ্ণ যুগল তোমার প্রতি কন্দরে কন্দরে আহ্লাদের সহিত উৎকট প্রতিক্রিয়া করিতেছেন। এই নিমিত্ত আমি সেই শ্রী রাধাকৃষ্ণ যুগল দর্শনাৎ উৎসুক হইয়াছি। অতএব আমাকে তোমার নিকট বাস দান করো। অনুপম মণিবেদী রত্ন সিংহাসন উর্বীরুহু ঝর দয়ার সানুদ্রণী সঙ্গে সুরঙ্গই সবল সখীবিহি শঙ্খে লয় সপ্রিয়ং মে নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্ধনত্তম। হে গোবর্ধন, তুমি আমাকে আমার নিতান্ত প্রীতিকর তোমার নিকটে বাস প্রদান করো। তুমি নিরুপম সুখ অনুভব করিতেছ, যেহেতু উৎকৃষ্ট মণিময় বেদীরূপ সিংহাসনে বৃক্ষের ঝড়ে গর্তে সমান দেশে কাষ্টাম্বু বাহিনী সমূহে শ্রীকৃষ্ণকে সজ্ঞানের সহিত রঙ্গে ক্রীড়া করাইতেছ। রসনিধি নবজন সাক্ষিণী দান কেলের দুটি পরিমল বিদ্বাং শ্যাম বেদিং প্রকাশ্য রসিক বড় কুলারাং মধুমাস্পালয়ন মে নিজ নিকট নিবাস দেহি গোবর্ধনত্তম। হে গোবর্ধন, তোমার নিকট বাস আমাকে দাও। তুমিও অনেকের হর্ষ উৎপাদন করিতেছ, যেহেতু রসিক শ্রেষ্ঠ শ্রী রাধাকৃষ্ণের দান ক্রীড়ার সাক্ষী স্বরূপ এবং কান্তিমতী সুগন্ধি শ্যাম বেদী প্রকাশ করিয়া রসিক কৃষ্ণ ভক্তই আনন্দ বর্ধন করিতেছ। হরি দ্বৈতম পূর্বং রাধা কুণ্ডমাত্ম প্রিয়া সখমিহ কণ্ঠে নর্মনালিঙ্গ গুপ্ত নব যুব যুগ খেলাস্তত্র পশ্যন রহু মে নিজ নিকট নিবাস দেহি গোবর্ধনত্তম। হে গোবর্ধন, তুমি আমাকে তোমার নিজের নিকট তাদৃশ স্থান দান করো, যে স্থানে তুমি নিজের অতি প্রিয় রাধাকুণ্ডকে কৌতুকবশত আলিঙ্গনপূর্বক গুপ্তভাবে থাকিয়া নির্জনে নূতন যুবযুগলে লীলা দেখিতেছ। স্থল জল তল সস্পৈর ভুরু উচ্ছায়াচ প্রতিপদমনুকালং হন্ত সম্বর্ধয়ন গাহা ত্রিজগতি নিজ গোত্রং সার্থকং খ্যাপয়ন মে নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্ধনত্তম। হে গোবর্ধন, তুমি স্থল জল তল ঘাস এবং বৃক্ষ ছায়া এই সকলের দ্বারা গো সকলকে বড় সম্বোধন করত, তুমি নিজের নাম খ্যাপন করিতেছ। অতএব আমাকে তোমার নিজের নিকট বাস প্রদান করো। তা হইলে গোচারণ পর শ্রীকৃষ্ণের সহিত কোনো না কোনো কালে আমার দেখা হইবেই হইবে। সুরপতিকৃত দীর্ঘ দ্রোহত গোষ্ঠ রক্ষাং তব নবগৃহ রূপস্যান্তরে কুর্বতৈব অঘবকরিপুরুচ্চৈ দত্তমান দূতং মে নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্ধনত্তম। হে গোবর্ধন, অঘাসুর বকাসুর শত্রু কৃষ্ণ নবগৃহস্বরূপ তোমার মধ্যস্থানে স্বকীয় গোষ্ঠকে ইন্দ্রদ হইতে রক্ষা করত তোমার মান সম্বর্ধন করিয়াছেন। অতএব
আমাকে তোমার নিকট নিবাস প্রদান করো। গিরিন্নিপ হরিদাস শ্রেণী পর্যেতি নামা মৃতমিদমুদিতং শ্রীরাধিকা ভক্তচন্দ্রাৎ ব্রজনবতী লোকত্তে কুপ্ত বেদ স্ফুটং মে নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্ধনোত্তম। হে গিরিরাজ, হে গোবর্ধন, যখন শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্র হইতে হস্তায় মধ্যিরবলা হরিদাস বর্জ্য অর্থাৎ হে অবলাগন, এই পর্বত হরিদাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই ভাগবতী পদ্মে তোমার নামরূপ অমৃত প্রকাশ পাইতেছে, তখন তুমি বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র কর্তৃক ব্রজের নতুন তিলক স্বরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। অতএব আমার এই প্রার্থনা যে তুমি আমাকে নিজ নিকটে বাস প্রদান করো। নিজ জনযুত রাধা কৃষ্ণ মৈত্রীর শাক্ত ব্রজনর পশু পক্ষী ব্রাত্য সক্ষৈক দাতঃ অগণিত করুণাত্মানুরামরিকৃত তান্তং নিজ নিকট নিবাস দেহি গোবর্ধনোত্তং। হে গোবর্ধন, তুমি সখীগণ বেষ্টিত শ্রী রাধাকৃষ্ণের মিত্রতারূপ রসযুক্ত যে সমস্ত ব্রজস্থিত নর পশু পক্ষী সমূহ তাদের একমাত্র সুখদাতা, অতএব বিদৃশ্য দয়ালু স্বভাববশ অতিশয় দীন আমাকে অঙ্গীকার করিয়া তোমার নিকট নিজ নিকটে নিবাস প্রদান করো। নিরবধি করুণেন শ্রী সচিনন্দনেন তৈ কপটি শটৌ পিতৎ প্রিয়নার্পিতস্मै ইতি খলু মম যোগ্য যোগ্যতাং তাম গৃহ্ণন নিজ নিকট দেহি নিবাস দেহি গোবর্ধনোত্তম। হে গোবর্ধন, যদ্যপি তোমার যোগ্যাযোগ্য পাত্রভেদ নিজ নিকটে বাসদানে আপত্তি থাকে, তবে সে আশঙ্কাও নাই, যেহেতু কপটি এবং শট হইয়াও আমি পরম দয়াল তোমার অতিশয় প্রিয় সচন্দন কর্তৃক তোমাতে সমর্পিত হইয়াছি। সুতরাং আমার যোগ্যতা অযোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু বিচার না করিয়া নিজ নিকটে নিবাস প্রদান করো। রঘুনাথ দাস গোস্বামী এইভাবে প্রার্থনা করছেন গোবর্ধনের কাছে। রসদ দশকমস্য ছিল গোবর্ধনস্য ক্ষিতি ধরকুল ভতুর্য প্রযত্নাদীতে সপদী দুঃখ সুখেস্মিন বাসমাসাদ্য সাক্ষা সুভদ যুগল সেবা রত্ন মাপনীতি তূর্ণম। যে ব্যক্তি মহিধর্মপতি গোবর্ধনের রসপ্রদ এই 10টি শ্লোক যত্নপূর্বক অধ্যয়ন করেন, তিনি শীঘ্রই সুখপ্রদ এই গোবর্ধনে বাস লাভ করিয়া রাধাকৃষ্ণ পাদসেবারূপ সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হন। এইভাবে রঘুনাথ দাস গোস্বামী এই গোবর্ধন বাস প্রার্থনা দশকম রচনা করেছে। ওকে, ইংলিশ। Lord of the Cows. গোবর্ধন সম্পর্কে আমরা বিদুপুর গোস্বামী মহারাজের লেখা থেকে পড়ছি। গিরিরাজ নাম প্রাপ্তি। গোবর্ধনের ভূতলে আবির্ভাব ও গিরিরাজ নাম প্রাপ্তির কয়েক প্রসঙ্গটি শ্রী গর্গাচার্য প্রণীত গর্গ সংহিতায় বৃন্দাবন খণ্ডে 2য় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। About this Govardhan, how it appeared in this world and why it got the name Giriraj, that is described in by described Gargacharya in Garga Sanghita.
নন্দ মহারাজ ব্রজের মন্ত্রণাবিদ বিদ্য সনন্দের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাদের উপরিক্ত বিষয়টি আলোচিত হইয়াছে। পাণ্ডু ও ভীষ্মের মধ্যে আলোচনার অবতারণা করিয়া সনন্দ নন্দ মহারাজকে প্রসঙ্গটি বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভূবার হরণের জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিলে রাধাকে ভূতলে অবতীর্ণ করতে নির্দেশ দিলেন। When Sri Krishna want to come in this world, then he told Radharani also come. কিন্তু যেখানে বৃন্দাবন যমুনা গিরি গোবর্ধন নাই সেখানে অবতীর্ণ হইতে রাধারানী অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। Where is no Govardhan, where is no Yamuna, Radharani said, I don't go there. তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজ ধাম হইতে 84 একর ভূমি গোবর্ধন ও যমুনা নদীকে পৃথ্বীতলে প্রেরণ করিলেন। That time Sri Krishna from his abode 84 crores land, Govardhan and Yamuna sent here. চিন্ময় ভগবদ্ধাম শ্রী ব্রজমণ্ডল পঞ্চমহাভূতের বিকারে পৃথিবীর কোনো অংশ নহেন, ভূতলে ভগবদ্ধামের অবতরণ হয়। So চিন্ময় ভগবদ্ধাম is not belong to this world. ভূতলে ভগবদ্ধাম descend here. ভারতের পশ্চিম প্রদেশের শ্যামলী দ্বীপে দ্রোণ পর্বতের পুত্ররূপে গোবর্ধন অবতীর্ণ হইলেন। Govardhan appeared as a mountain, Drone Parvat, Drone mountain, and as his son Govardhan. Govardhan আবির্ভাবে দেবতাগণ প্রসন্ন হইয়া পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। হিমালয় সুমেরু আদি পর্বতরাজগণ আসিয়া প্রসন্ন হৃদয়ে গোবর্ধনের পূজা বিধান করিলেন। তাহারা তাহাদের স্তরে গোবর্ধনের মহিমা কীর্তন করে বলিলেন, গোবর্ধন পরিপূর্ণতম স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গোলকস্থ বিহার স্থল গোবর্ধন, গিরি সমাজের রাজা, গোলকের মুকুট, পূর্ণ ব্রহ্ম কৃষ্ণের ছত্রস্বরূপ, তাহার করে বিরাজিত তদবধি গোবর্ধন গিরিরাজ নাম খ্যাত হইলেন। একদা মুনিসত্তম পুলস্ত তীর্থভ্রমণ করতে করতে বিচিত্র পুষ্প ও ফলের বৃক্ষে নিজের সমন্বিত পরম রমণীয় দুনাচল নন্দন গিরিরাজ গোবর্ধনকে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত মোহিত হইলেন। So Govardhan in the western side of India, Shamoli island. He is the son of Drone mountain, and as his son Govardhan appeared. Govardhan আবির্ভাবে দেবতাগণ the demigod become very pleased. হিমালয় সুমেরু আদি পর্বতরাজগণ আসিয়া প্রসন্ন হৃদয়ে গোবর্ধনের পূজা বিধান করিলেন। All other mountain, Himalaya, they worshipped Govardhan. তারা তাদের স্তবে গোবর্ধন মহিমা কীর্তন করে বললেন, গোবর্ধন পরিপূর্ণতম স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গোলকস্থ বিহার স্থল। By praying, they told that Govardhan full, supreme, absolute, স্বয়ং ভগবান. He is a Krishna play in him. He is the king of all the mountain. He is the crown of the Golaka. Purna Krishna Chhattu Swarup is like the umbrella of Parameshwar Krishna, Purna Brahma Krishna. Vrindavan tahar kore birajito, Vrindavan on her lap. Tadui Govardhan Giriraj name খ্যাত হইলেন. Still, yet Govardhan known as Giriraj. একদা মুনিসত্তম পুলস্ত তীর্থভ্রমণ করতে করতে বিচিত্র পুষ্প ফলের বৃক্ষ নদী সমন্বিত পরম রমণীয় দুনাচল নন্দন গিরিরাজ গোবর্ধনকে দেখিয়া আশ্চর্য মোহিত হইলেন। পুলস্তমণি once got charmed. Drone son গিরিরাজ গোবর্ধন পুলস্তমণি দুনাচলের সমীপে আগত হইলে তৎক্ষণাৎ পূজিত হইলেন। তুমি দুনাচলকে মুনি দুনাচল এইরূপ বললেন, তিনি কাশীবাসী মুনি, কাশীতে গঙ্গা আছেন, বিশ্বেশ্বর মহাদেব আছেন, পাপীগণ সেখানে গেলে সদ্য মুক্তি লাভ করে, কিন্তু তাহার ইচ্ছা গোবর্ধনকে কাশীতে স্থাপন করিয়া তথা তপস্যা করা। পুলস্তমণি came to Dunachal. He is the son of Govardhan, son of Dunachal, right?
দ্রোণাচল মাউন্টেন। মুনি দ্রোণাচলকে এইরূপ দেখিয়া বলিলেন, the Muni, by seeing Drunachal, he told that you are residing in Kashi. In Kashi there is Ganges, Lord Mahadev is there. If the sinful person go there, they get easily liberated there. কিন্তু তাহার ইচ্ছা গোবর্ধনকে কাছে স্থাপন করে তথা তপস্যা করা। But he told his desire, he will take Govardhan in Kashi and he will do meditation there. কিন্তু তাহার ইচ্ছে গোবর্ধনকে পুলস্তমণি দ্রোণাচার্য তাহার পুত্র গোবর্ধনকে দানার্থে প্রার্থনা জানাইলেন। So পুলস্তমণি asked Dronacharya Prabhu, give your son Govardhan to me. দ্রোণাচল পুত্র স্নেহে বেকুল হইয়া মুনির অভিশাপে ভীত হইয়া পুত্রকে মুনির সহিত ধর্মক্ষেত্রে ভারতে যাইবার নির্দেশ দিলেন। Dronachal are getting, if I not give, I shall get some cars. So but finally he told, okay, you go to Bharatvarsha. হ্যাঁ, 8 যোজন দীর্ঘ, very big, 5 যোজন বিস্তৃত, 2 যোজন উচ্চ গোবর্ধন, very big site. That means how he will take. So Pulastamani want to take Dronachal to Kashi. So Pulastamani prayed to Dronachal Parvat, please give your son Govardhan. So finally Dronachal told, okay, you go. His son to ভারতবর্ষ, ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ। 8 যোজন দীর্ঘ গর্ভসহিত গিরিরাজ গোবর্ধন দৈর্ঘ্য 8 যোজন অর্থাৎ 64 মাইল, লেংথ 64 মাইল। নাও ডিক্রিজ। কিন্তু চর্মী গোবর্ধন দৈর্ঘ্য বর্তমানে 7 মাইল দৃষ্টসূত, but in our eye we can see only 7 mile. Originally is long 64 mile. So কিন্তু চর্মী গোবর্ধন দৈর্ঘ্য 7 মাইল, but at present we see only 7 mile. কিন্তু চর্মচকে গোবর্ধন দৈর্ঘ্য বর্তমানে 7 মাইল দৃষ্টসূত, পরিক্রমায় 14 মাইল। 7 mile means one way 7 mile, double 14 mile. Total 14 mile now. But before it was big. Maharaj told. পরিক্রমার রাস্তা 14 মাইল। গোবর্ধনমুনির সহিত যাইতে স্বীকৃত হইলেন একটি শর্তে, মুনি ভারী বোধে তাহাকে প্রতিমধ্যে কোথাও নামাইয়া রাখিলে তিনি সেখানেই থাকিবেন। পুলস্তমণি প্রতিজ্ঞা করিলেন তিনি গোবর্ধনকে কাশীতে লইয়া যাইবেনি, রাস্তায় কোথাও নামাইবেন না। Understand? Govardhan said, okay, I can go with you. একটা শর্ত, what is the condition? Then you cannot keep me anywhere. If you keep me anywhere, I shall stay there. I will not go anymore. I will not go anywhere. If you put me anywhere, I shall stay there. I shall not go anymore. পুলস্তমণি প্রতিজ্ঞা করেন তিনি গোবর্ধনকে কাশীতেই লইয়া যাইবেনি, রাস্তায় কোথাও নামাইবেন না। পুলস্তমণি then promised that no, I shall take him to Kashi. I shall not stop anywhere in the road. মহাবল গোবর্ধন পিতা দ্রোণাচলকে প্রণাম করিয়া মুনির করতলে আরোহণ করিলে মুনিও গোবর্ধন দক্ষিণ করে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে মুনি ব্রজমণ্ডল আসিয়া উপনীত হইলেন। ব্রজমণ্ডলীর অপূর্ব সৌন্দর্য দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, কৈশোরলীলা, যমুনা, গোপী, শ্রী রাধিকা যাবলীলা পার্শ্বদগণের শ্রী উদ্দীপিত হয়। গোবর্ধন ব্রজ ছাড়িয়া
অন্য তো যাইতে ইচ্ছা করিলেন না। মহারাজ গোবর্ধন পিতা দ্রোণাচার্যকে প্রণাম করিয়া মুনির সহিত করতলে আরোহণ করিলে মুনিবর গোবর্ধনকে দক্ষিণ করে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে মুনিবর ব্রজমণ্ডলে আসিয়া উপনীত হইলেন। Then the Brahmin start walk and came up to ব্রজমণ্ডল। ব্রজমণ্ডলে অপূর্ব সৌন্দর্য দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, কৈশোরলীলা, যমুনা, গোপী রাধিকা সব যাবতীয় লীলা ও পার্শ্ববৃন্দের স্মৃতি উদ্দীপিত হওয়ায় গোবর্ধন ব্রজ ছাড়িয়া অন্য যাইতে ইচ্ছা করিলেন না। But Govardhan was so charmed by the beauty of Braja, so he decided that I shall not go out of Braja. পুনরায় গোবর্ধন নিকট আসিয়া তাকে হাতের উপর পূর্বের ন্যায় উঠিয়া বসতে বললেন, কিন্তু গোবর্ধন উঠিতে অস্বীকৃত হইলেন। মুনিবর তখন নিজ বলে উঠাইবার চেষ্টা করিয়াও তাকে উঠাইতে পারিলেন না। বারবার প্রার্থনা সত্ত্বেও গোবর্ধন যাইতে ইচ্ছা না করিলে পুরুষমণি ক্রোধে অভিশাপ দিলেন, তুমি যখন আমার ইচ্ছা না করিয়া ইচ্ছা মানুষ পূর্ণ না করলে না, তখন প্রতিদিন এক তিল করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। পুলস্তমণি become angry. পুলস্তমণি request Govardhan to come with him to Kashi, but Pulaswami give a condition that I shall go, but in the state, in the way, you cannot keep me anywhere. If you keep me anywhere, I shall stay there. I shall not go further anymore. স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধনের তত্ত্ব মহিমা প্রকাশ করিতেছেন। প্রাচীনতম ইতিহাস ঋগ্বেদাদি গ্রন্থে প্রাচীন সভ্যতার যুগে পৃথিবীতে বালি বর্ষণের দ্বারা শাকসবজি সঞ্জীবিত করিবার জন্য মেঘের অধিপতি ইন্দ্রের আরাধনার বিষয় বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী লোকপরম্পরাগত সংস্কারবশত ব্রজেতে গোরক্ষা একমাত্র কৃষি ও গোরক্ষা একমাত্র জীবিকা হয়, তথা প্রতি বছর ইন্দ্রযোগ যাগ হওয়ার কথা শ্রুত হয়। এখন যে ভাগবত we see according to their family tradition, the কৃষি এবং গোরক্ষা for agriculture and for protection of the cow, this is their livelihood. By maintaining cow and by doing agriculture, the residents they live. And therefore every year they worship Indra, because Indra is giving the rain. শ্রীকৃষ্ণ পিতাকে ইন্দ্র যাগের সার্থকতা কি জিজ্ঞাসা করিলেন। নন্দ মহারাজ বললেন, ইন্দ্র মেঘের অধিপতি। ইন্দ্র মেঘের অধিপতি, তিনি সন্তুষ্ট হইলে যথাসময়ে বাড়ি বর্ষিত হইবে, তাহাতে ধান্যাদি শস্য তৃণাদি হইবে, তাদের গাভীগণের জীবনোপায় হইবে। নন্দ মহারাজ told that Indra giving rain, water. So if we can keep satisfied, then he will give rain in proper time, and therefore paddy, grass, everything will grow. তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি কুল পরম্পরাগত ধর্ম পরিত্যাগ করে তাহার কখনো মঙ্গল হয় না। পিতা গোপনের এইরূপ বাক্য শুনিয়া ইন্দ্রের ক্রোধ উৎপাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীগণকে ইন্দ্র পূজার নিরর্থকতা ও গোবর্ধন পূজার সার্থকতা বুঝাইয়া বললেন। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি কুল পরম্পরাগত ধর্ম পরিত্যাগ করে তাহার কখনো মঙ্গল লাভ হয় না। নন্দ মহারাজ টেলিং দ্যাট it is our family tradition that we have worshipped this Indra.
পিতা ও গোপগণের এই বাক্য শুনিয়া ইন্দ্রের ক্রোধ উৎপাদনের জন্য কৃষ্ণ ব্রজবাসীগণকে ইন্দ্র পূজার নিরর্থকতা গোবর্ধন পূজার সার্থকতা বুঝাইলেন। বাট কৃষ্ণ টোল অপোজিট, নো, no necessary to worship Indra. You have to worship Govardhan. ইন্দ্র কর্মাধীন দেবতা, ভালো কাজ করলে খারাপ ফল দেবার এবং খারাপ কাজ করলে ভালো ফল দেবার ক্ষমতা তার নাই। He has not all power. Indra's power is limited. By our karma, কর্মের দ্বারা জীবের জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ হইয়া থাকে। By our karma we can get happiness or pain, etc. কর্মের অন্যথা করিবার ক্ষমতা ইন্দ্রের নাই। হি ইজ আন্ডার কর্ম। কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা, কুশীর এই চারিটি বৈশ্যের জীবিকা হইল। গোরক্ষাকে ব্রজবাসীগণ প্রধান জীবিকারূপে অবলম্বন করিয়াছেন। ব্রজবাসীগণ বন পর্বতে বাস করেন, এই জন্য তাহাদের পক্ষে নগর, জনপদ, গ্রাম, গৃহ মঙ্গলজনক নহে। অতএব ব্রজবাসীগণের গাভী, ব্রাহ্মণ পর্বতের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা উচিত। ব্রজবাসীগণ depend on cow, so the cow need grass. They must worship worship cow, Brahmin and Parvat. Krishna telling to reject Indra. অসতী নারী স্বামীর আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষের সেবাদারে যেমন মঙ্গল ভাগিনী হয় না, তদ্রূপ ব্রজবাসীগণ গিরিরাজ গোবর্ধনের আশ্রিত হইয়া তাহার পূজার পরিবর্তে অন্যের পূজার দ্বারা মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। কৃষ্ণ saying they are under care of Govardhan, so how they will leave Govardhan and do puja of others? By this way they will not get benefit. So Krishna advised them, you worship Govardhan. শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদিগকে তাহাদের দহনজাত সমস্ত দুগ্ধ দধি আনিতে পায়স, মুদ্গ, সোপ, পিষ্টক, শস্কুলি প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ তৈরির জন্য বলিলেন। কৃষ্ণ রিকোয়েস্ট ব্রজবাসী, ব্রিং অল ইয়ার অফারিংস অ্যান্ড অগ্নিতে আহুতি প্রদানকারী ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগুলি বহু গুণযুক্ত অন্ন ধেনুর সহিত দক্ষিণা দানের দ্বারা, তৎপরে কুকুর, চণ্ডাল প্রতি ব্যক্তিগুলি দানের দ্বারা, আপ্যায়িত গোসমকে তৃণ প্রদানের পর সমস্ত উপকরণের দ্বারা গিরিরাজ গোবর্ধনের পূজা বিহিত। সো they have to give some donation to the Brahmin, kukur, chandal, and also grass to the cow. And by now all offerings they must worship Govardhan. গোবর্ধন পূজার পর অলঙ্কার, অনুলেপন, উত্তম বসনা দ্বারা সজ্জিত ভোজন সম্পাদন, তৎপরে গাভী, ব্রাহ্মণ, অগ্নি, গোবর্ধন পর্বতকে প্রদক্ষিণ করিবার কথা বলিলেন। Then Krishna also told after puja, after taking prasadam, you must do parikrama. Here mentioned গাভী, ব্রাহ্মণ, cow, ব্রাহ্মণ, fire, Govardhan, Parvat. You have to do parikrama, all of this. নন্দ মহারাজ বাৎসল্যে বসিত পুত্র শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় অনুযায়ী ইন্দ্রযোগীর উপকরণ সমুদায় গিরিরাজ গোবর্ধনের ব্রাহ্মণগণের পূজা বিধান করিলেন। সো নন্দ মহারাজ বাই knowing Krishna's desire, to fulfill Krishna's desire, he did Govardhan puja. তৎপরে গো সকলকে তৃণ প্রদানপূর্বক গাভীগণকে অগ্রবর্তী করে গোবর্ধন পরিক্রমা করিলেন। Then by giving grass to the cow, by taking cow in the front, they went Govardhan parikrama. পরিক্রমা গোপগণ উত্তম অলঙ্কার যুক্ত গোপীগণ গোসকটে বসিয়া কৃষ্ণ মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে লাগিলেন। গোপগণ took nice cloth, গোপীগণ they going by bullock cart and chanting the glories of Krishna. গিরিরাজ গোবর্ধন যে সাক্ষাৎকৃত তাহা ব্রজবাসীগণকে জানাইবার জন্য গিরিরাজ স্বয়ং শৈলস্মি, গিরিরাজ গোবর্ধন is Krishna. To tell this, Krishna telling, I am Shailashmi, I am Shaila. I am Shaila means I am Parvat, I am mountain. By saying he took all the offerings the Brajavasi given a lot, like a mountain, Annakut. All he took, and
He took two forms. In outside he is Nandanandan and another is Govardhan. Krishna become two. Outside in Nandanandan Krishna and also Govardhan. Again he giving obeisance to himself. Krishna giving obeisance to teach us, he giving Govardhan pranam. শ্রীকৃষ্ণ গিরাজে প্রণাম করিয়া তার প্রদক্ষিণ প্রবর্তন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ started this puja and parikrama of Govardhan. He himself went. গিরিরাজের অবজ্ঞাকারী জীবনকে গিরিরাজ গোবর্ধন সর্পাদীপ ধারণ করে বিনাশ করে থাকেন। Who will not believe this, who will insult Govardhan, Govardhan will be like python, a snake, and kill them. In this side, Indra become যজ্ঞ ভাঙিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া প্রলয়কালীন বাড়িবর্ষণ ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা ব্রজবাসীগণকে উৎপীড়িত করিলে ব্রজবাসীগণ কাতরে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। When the ব্রজবাসী seeing so much rain, Indra become angry and then they humbly took shelter of Krishna. শ্রীকৃষ্ণ মাত্র এক হস্তে গোবর্ধন ধারণ করিয়া ব্রজবাসী রক্ষা করলেন। But Krishna lift Govardhan on one hand, on one finger. দেবরাজ ইন্দ্র পরে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সুরভি গাভীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আগমন পূর্বক কৃষ্ণের স্তব করিয়া নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। Now দেবরাজ ইন্দ্র understood Krishna is very powerful. I have done offense. So he came with Surabhi and asked forgiveness. Please forgive me. Girin Nipo Hridas Sani Borjeti. Giriraj Govardhan Sakkhat Krishna. He is non-deformed Krishna. Again he is Haridas Borjo. Girin Nipo Hridas Sani Borjeti. Namamrita Midam Uditang Radhika Bhakta Chandrat. Brajanavatilakotte Kalipta. Vedoi Sphutang Me Nijo Nikatanivaso Dehi Govardhanatam. He Giriraj, যখন শ্রী রাধিকার মুখচন্দ্র হইতে হস্তে মন্দির বলা হরিদাস বর্জ্য অর্থাৎ বলাগণ এই পর্ব হরিদাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই ভাগবতী পদ্মে তোমার নামরূপ অমৃত প্রকাশ পাইয়াছে, তখন তুমি বেদাদি শাস্ত্রসমূহ কর্তৃক ব্রজের নতুন তিলক রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। অতএব আমার এই প্রার্থনায় তুমি আমাকে নিজ নিকটে বাস প্রদান করো। শ্রীকৃষ্ণ দেবতান্তরের পূজা বন্ধ করিয়া we heard that Raghunatha das Goswami praying in this way, you are the best of Haridas, you are the best in all the mountain. You are like a new tilak of Braja. My prayer, please give me shelter near to you, means Radha Kunda. Raghunatha Das praying. শ্রীকৃষ্ণ দেবতান্তর পূজা বন্ধ করে গোবর্ধন পূজা প্রবর্তন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ cancelled worship any other demigods and start গোবর্ধন পূজা। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ সেবার বিধান দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণ given গোবর্ধন সাথে একটি অর্থ ইন্দ্রিয় বর্ধন, কৃষ্ণ ভক্তি ইন্দ্রিয় বর্ধনের নামই গোবর্ধন পূজা। সো কৃষ্ণ মিন্স কৃষ্ণ ভক্ত। Those who are worshipping Krishna, they are called Krishna. So this Govardhan Puja means Krishna Puja and Krishna Puja. Krishna Puja and Krishna Bhakta Puja. Shebbo এবং সেবক। Govardhan সেবক, Maharaj told. So Krishna given this. And another meaning of Govardhan is this, increasing sense. To increase the sense pleasure of Krishna and Krishna Bhakta is Govardhan Puja. So গোবর্ধন দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া
নাচি নাচি চলিলা শ্লোক পড়িয়া হস্তের মন্দির বলা হরিদাস বর্জ্য যদ রামকৃষ্ণ চরণ স্পর্শ প্রমোদ মানং তনতি সহ গোপ গোগণযত পানীয় সুষবস কন্দর কন্দমূলই। এই গোবর্ধন গিরি হরিদাসগণের অগ্রণী, যেহেতু তিনি রামকৃষ্ণ চরণ স্পর্শ নন্দী প্রফুল্ল হইয়া পানীয় ও সুকোমল তৃণ কন্দমূল উপবেশ যোগ্য রমণীয় স্থান প্রভৃতি দ্বারা গোপগণের সহিত বর্তমান রামকৃষ্ণের তর্পণ বিধান করিতেছে। So that time Nanda Maharaj seen that Govardhan taking all the offerings. Nanda Maharaj সব দেখেছিলেন যে গোবর্ধনের হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে সব খাবার খেয়েছিলেন। তারপরে গোবর্ধন আরো বললেন, আনো আউর, more, bring more. But then Gopi saying, Brajapati saying, oh, finish. Maybe something left in our home. We can bring again, right? Then Govardhan said, no, not to worry. I extend my hand and reach your home and take what is there. So from that time, the village near Govinda Kunda we went, called Anu Aur, bring more. So this lila Krishna did today. Today, Pratipad, right? Anna Kut. Anna means rice, luchi, puri, all the preparation. And Kut means mountain. So they offered as a mountain. Mountain of rice, mountain of chapati, mountain of puri, mountain of halwa, mountain, everything like mountain. And Krishna took everything. But Nanda Maharaj seen, again, all become same. He took again, he make everything fill all the, just like we offering in our temple. And I bring back again the same. But where is Krishna? What he took? Maharaj told. What took Krishna? Krishna took our devotion. Our devotion expressing by making, from morning they are cooking, we are collecting so many things we bought and give. And this is our devotion. And Krishna took that. But Krishna, this time he took everything. Again he make fill up as a prasad. My devotee will take as a prasadam. And Madhavendra Puri এইভাবে অন্নকোট করেছিলেন। তিনি যখন আবার গোপালকে পেয়েছিলেন, গোপালকে পেয়ে গোপাল তাকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন না, মহারাজ সেদিন বললাম, তখন তিনিও এরকম গ্রামবাসীর সহায়তায় অন্নের পাহাড়, পুরীর পাহাড়, লুচির পাহাড়, সিঙ্গারা পাহাড়, হালুয়া, গোলাপ জামুন, so much rabri, a lot, all offered. And Madhavendra Puri was seen that Govardhan taking everything. And again he seen everything again become full. Everything remained full. Why? He took the devotion of the devotees and kept as a prasadam. So it is seen by Nanda Maharaj and is seen by Madhavendra Puri. They seen this happening. মানে ভগবান যে আমাদের দ্রব্য খান সবাই দেখতে পায় না, যারা ভাগ্যবান। তাই নন্দ মহারাজ দেখেছিলেন, তাকে বিশ্বাস, বিকজ otherwise he will not believe. Krishna told the Govardhan will take. তুমি ইন্দ্র, you offer Indra, did he take any time? No. You see, Govardhan will take your offerings. So today to fulfill the Lord's desire, to show the power of Lord, Govardhan took everything. And so we have to offer with our love and devotion. That is our duty. Just like we say, we have some guest to come, we offer something nice. Maybe he will say, I'll not take, I'm blood sugar or I'm diabetes. But he will be happy if we offer something, right? So in this way, our duty, patrang pushpang phalang tuyang jyomi bhakta prajachati tadang bhakta aparita asnami prajatatmano. I accept
anybody who give me like flower, patra, pushpa, phalang, fruits, leaves, tulsi pata, water, with love and devotion, I take it, I accept it. Bhagavan Nije, he told. So our duty to offer with devotion everything. আমাদের কর্তব্য ভগবানের মন্দিরে নিয়ে ভগবানকে সব আমি যা কিছু রান্না করলাম everything we shall give him. Then it will be prasad. If you not give him, it will not be prasad. We have to offer. Then we have to offer tulasi, etc. Then it will be prasad. So it is Lord shown in this Govardhan Lila, and Indra পরবর্তীকালে এসে ক্ষমা স্বীকার করলেন যে আমি ভুল করেছি, আমার অন্যায় হয়েছে, ক্ষমা করুন গুরু। Surabhi cow is very dear of Krishna. With Surabhi Indra came, not came alone. Because if Surabhi see Krishna become very pleased by keeping Surabhi in the front, Surabhi cow, and when he come and he forgiven Indra, and then this Govinda Kunda water appeared. Indra make abhishek, lot of water, lot of milk, so many, and that water, that Govinda Kunda appear now, still there. So this Govardhan puja, and Guru Maharaj, in English he says something, I read, but Guru Maharaj told in a very scientific way that how a stone mountain can be a Bhagavan. If Bhagavan wants, let there be water, there will be water. So, Debe Varshaiti Joggo. The very gist of the Govardhan Lila, the very substance of the pastime is represented in this verse. The milkman in Vrindavan used to observe a sacrifice to satisfy King of Heaven, Indra, at whose command the rain, clouds and other subtle elementary powers move. The main wealth of the cowherd man is the cow, and the cow's main food is grass. Only rain can produce grass, and so the cowherd man used to perform sacrifice to satisfy the subtle power who is supposed to be in the command of natural substance like rain. হ্যাঁ সব রেডি হয়ে গেছে, নিয়ে যান, তুলসী দিয়ে দিন, হ্যাঁ দিয়ে আমরা হ্যাঁ লাগিয়ে দিন, হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা এখানে ভগবানতে করবো, এখানে করে ওখানে যাবো। By satisfying Indra, favorable rains would come and there would be sufficient grass. The cows could then graze easily on the grass and generate milk profusely. The gopas, the cowherd men and their families used to make different preparation from the milk, sell them in the marketplace, and in the way earn their livelihood. As the grazing ground in one place was finished, they would move from one forest to another, only for the purpose of obtaining grass for the cow. Krishna's father Nanda Maharaj and the cowherd men would wander from one place to next. In this way, they lived sometimes in Vrindavan, sometimes in Nandagram, and sometimes in Gokula. Once Krishna wanted to assert himself and modify the worship of Indra. He wanted to establish his own domain, Vrindavan, in its pristine glory. Although he was only a boy, he was a boy of extraordinary capacity. He was only 7 years old. But in the Padma Puran it is said that the development or growth of special personality is 1.5 times that of the ordinary person. Although Krishna was only 7 years old by ordinary calculation, he was 11 according to general calculation. Understand? When he is 7, Krishna will be 11. Krishna said, why should we perform the sacrifice of Indra? We were direct concerned with Govardhana Hill and not Indra. He announced this idea to the gopas, and somehow willingly or reluctantly the gopas submitted to the advice of Krishna. Nanda Maharaj was influenced by affection for his son, and because he was the king, he told them, this time we shall worship Govardhan Hill and not Indra.
Indra insulted. And so the Gopas, the milkmen of Vrindavan, followed Krishna's advice, some reluctantly and some willingly, and they began the sacrifice for Govardhana Hill. This news reached Indra, who thought to himself, a boy of special capacity lives there. Now he has taken the leadership of Vrindavan and stopped this ancient sacrifice to me. For a long time it was the tradition of the Gopas to perform sacrifice to satisfy me. And now one boy is cause of stopping my sacrifice. So Indra can get also Maya, illusion. He was very much enraged. Indra ordered the clouds and the wind and the lightning to attack the residents of Vrindavan. According to Vedic understanding, all the elements are personified. In ancient days, the Aryan and Rajarshis, elevated human beings and great sages, used to see everything as a person. They saw everything in a personal way. They thought of the creepers, the trees, and everything else in the environment as person. They understood that they are all persons who, according to the karma, and wandering through the different species of life. Once I was asked by a professor of biology about alternative Darwinian evolution, I advised him that evolution from consciousness to matter may be understood on the basis of Berkeley's theory. However, we think of it as really part of our consciousness. And consciousness means person. Everything that we may be conscious of is a person. We may think of the wind as an inanimate object, but it was thought of the Vedic line as a person. Lightning, wind, clouds and rain are all persons. Whatever we consider to be elementary matter, gross and subtle, were all considered by the ancient seers of the truth to be person. Indra commanded the wind, the clouds and the rain to go and devast the whole area of Gokula, Vrindavan. The residents of Vrindavan have insulted me. He said, they have rejected me, have stopped worshipping me, and are instead worshipping of that mountain, that hill of Govardhan. I can't tolerate this insult. Go and devast them. By the order and wrath of Indra, the master of all higher subtle elements, heavy and rain began to fall, and so thunder, hail and rain simultaneously attacked the whole of the Brajamandal. Consequently, all the residents of the Vrindavan were thrown into a great disaster. We heard Shivji Maharaj throw his Trishul, also stop. So he is a Chakreshar. So Shivji Maharaj always in the seva of Krishna. So misery, pain and sorrow affected the animals, and the protection of the animals, the Gopals, so the helpless, the women, children and animals of Vrindavan had no alternative but to take refuge of Krishna. They all came to Krishna for relief. They cried, "Oh Krishna, now what are we to do? You influence us to stop the sacrifice meant for Indra. And now Indra, being vindictive, has begun to afflict us in this very heavy way. How can we live? Please save us." They all came to Krishna for protection. Seeing this, Krishna had much pity for them. Being merciful upon them, he smiled a little, thinking they have all come to me for relief. At that time, with only one hand, Krishna lifted up the Govardhana mountain. For him it was a very easy thing. With only one hand, he uprooted the hill and lifted it up as a child lifts a toy ball. And holding up that great mountain, Krishna gave protection to all those who are living in Gokula. The men, women and children of Vrindavan brought the cows and all their worldly goods and took shelter beneath of Govardhana Hill. The whole covered society was given shelter under that hill. In this way, by lifting Govardhana Hill, Krishna gave
protection to the residents of Vrindavan, and cursed the pride of the Lord of heaven, Indra himself. And so Nanda Maharaj prays in this verse, may the Lord of the cows be satisfied by us. Who is Indra? When compared to Krishna, Krishna is the master of Indra, and yet he has appeared as the master of cows. The Supreme Absolute Truth has accepted a simple position as the keeper of cows. Superficially, he is a mere coward boy. But let that coward boy who holds within him the power of controlling the whole universe be satisfied with us. We want to worship the Lord who has taken the humble position of the king of the cows. From this verse, Srimad Bhagavatam, we can understand position of the Lord first time at Govardhan. It is also described here that when the Brajavasis worshipped him and engaged in sacrifice for his satisfaction, they saw Govardhana Hill as the Supreme Person, extending his hands, accepting the things offered to him, and feeding himself. At that time, Krishna pointed out, you see, you thought that Govardhana Hill was only a heap of stone. No, it is living, it is Supreme Personality of Godhead. At that time, Krishna revealed himself as Govardhana Hill and showed how it is also his extended self. According to authorities in our line, Radha Kunda is the extended self of Srimati Radharani, and Govardhana is the extended self of Krishna. And so we worship stone from Govardhana Hill, a part of Giridhari, as Krishna himself. We may understand from this that a part of infinite is infinite, and yet so feeble is our ordinary vision that all the Govardhana Shila is a part of the infinite, and therefore also infinite to our material vision. It is only a piece of stone. A material vision is stone, but actually not. This pastime shows that a thing may appear to be ordinary stone, but it is possibility of infinite. Possibility is infinite. In the general sense, Einstein theory of relativity has an renowned. Has announced anything to see that something more. In his own scientific way, he explains that the reality of a thing includes its possibility, its prospect. Reality is not at all stand still. Reality is not limited to what is seen or conceived by our senses. Our vision or estimation of anything may be limited but unknown to us. Its prospect may be unlimited. Everything has infinite possibility. We do not even know what infinite possibility a particle of sand may have. We do not know what sort of possibility may exist within a leaf of a plant. It may appear ordinary, but it may contain invaluable medical properties. God the beautiful. A part of the infinite is also infinite. The Govardhana Shila represents Krishna as the master and keepers of cow. Within Govardhan is that mild and soft conception of God, the beautiful. We beg for His mercy, His affection, and His gracious glance upon us, Guru Maharaj saying, that may save us from the negative influence of the material environment. When we try to put a stop to our material form of life and take our course towards Godhead, Krishna consciousness, neglecting the imperative duties that are upon us, so many difficulties may come to trouble us, to trap us in our journey towards the ultimate truth. But if we stick to the order of Krishna, He will protect us. Krishna confirmed this in Bhagavad Gita, Sarva Dharman Parityajya. He says, abandon all other conceptions of duty and just surrender unto me. Have no fear, I shall protect you and free you from all sinful reactions that might arise from neglecting your ordinary duties. Oh, that unfortunately is in Navadip. I have not here. Different material, I shall send you. Different material in tendencies or mental impulses may attack us
Even Indra himself, the king of heaven and the controller of all ordinary activities, may attack us. But if we are attentive towards our goal, if we are careful to read the order of Krishna, he will protect us in the shade of his lotus feet. He will give us shelter under the shade of Govardhana Hill, where no Indra will be able to touch our heads. And with full faith that Krishna will give us protection, we should try to take shelter under Govardhana Hill and pray, "O Krishna, give me protection from all the difficulties that may come to attack me because of my leaving behind my ordinary obligations. Although many anomalies may try to catch us, Krishna will protect us." And in his representation as Govardhana Hill, that wonderful master of the cows will save us from all sort of difficulties. How is this possible? God works wonders. His ways are unknown and inconceivable. So in this way, Guru Maharaj told something about Govardhan, and he is our protector. The story also of Hanuman is Govardhan. Hanuman picking up Govardhan. I don't know, you can tell. Hanuman. In Ram Leela, Gandhamadhan, not Govardhan. no, in Ram Leela, no, Lord, in Ram Leela, Lord Ram was building a bridge with the monkeys. Ramesh, yes. So at that time, Hanuman came to the Himalayas to pick up mountains. Yes. And he picked up Govardhan. Is it? He picked up Govardhan. And then at that time, one voice came, no, the bridge is finished, no more need of stones. And Govardhan felt very bad because Hanuman told him, I will use you for God's service. And now he says, I cannot serve anymore because the voice said, no more need for any stone. So Govardhan was lamenting, and at that time, Hanuman blessed him, don't worry, when Krishna comes back, in Dvapara Yuga, then you will be able to serve him. That story is there, that is Raghunatha das Goswami. He has written that story. বুঝতে পারছি, মহারাজ বলছেন ইন ত্রেতা যুগে যখন রাম সেতু বানানোর প্রয়োজন হয়েছিল, রাম সেতু বানানোর সময় হনুমান হিমালয়ের ওখানে গিয়ে গোবর্ধন পর্বতকে নিয়ে যাবেন, বলে ভগবান রামের সেবা করতে হবে, চলো সেতু বানাতে হবে, সমুদ্রে নিক্ষেপ করলে তারপরে রাস্তা হবে। গোবর্ধন খুশি খুব যাবেন, কিন্তু কি হলো, আকাশ থেকে একটা বালক বলল, আহা হয়ে গেছে, রাম সেতু তৈরি হয়ে গেছে, আর দরকার নেই। তখন গোবর্ধনের মন খারাপ হয়ে গেল, হায় হায় আমি ভগবানের সেবায় লাগতে পারলাম না। তখন হনুমান বললেন, তুমি চিন্তা করো না, নেক্সট দাপর যুগ কৃষ্ণের সেবায় তুমি লাগবে। বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, not only you will be used in the Lord's service, but the Lord will walk on you. তুমি শুধু কৃষ্ণের সেবায় লাগবে না, ভগবান তোমার উপরে চড়বেন, খেলা করবেন, তোমার মধ্যে আরো বেশি অন্তরঙ্গ ভাবে তিনি তোমার সঙ্গে থাকবেন, এইরকম সৌভাগ্য তুমি পাবে। হনুমান টোল দ্যাট, বলেছিলেন। হ্যাঁ, so by the blessing of a devotee, Hanuman, he got even more, not just serve the Lord, but the Lord walked on him. He had the lotus feet on Krishna. হ্যাঁ, হনুমানও সেরকম ভক্ত যে ভগবান তার কাঁধে চড়েছিলেন নাকি। তো ভক্ত কি যখন ভগবান কৃপা করেন, তাকে আপন করে নেন, তার উপরে চড়েন, তার উপরে খেলা করেন, সেটা গোবর্ধনের সাহায্য সৌভাগ্য হয়েছিল, হনুমানের হয়েছিল। When the Lord is coming, He's coming with His associates, and then they perform leelas, and those leelas are full of teachings for us. হ্যাঁ, ভগবান যখন আসেন
তখন তিনি নানা রকম লীলা করেন, আর সেখান থেকে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। We want to go to the spiritual world to serve Krishna. আমরা পরমার্থ জগতে যাব কেন? কৃষ্ণের সেবা করার জন্য। How we learn to serve Krishna. এখন আমরা কি করে শিখবো, কি করে সেবা করতে, কি করে জানবো? So he's bringing his parikas, his nitya parikas, and they come in this world and they show us so many lessons. সো ভগবান নিজে আসেন, তার পরিবার বৃন্দকে নিয়ে আসেন, যাতে করে আমরা এইসব শিক্ষা করতে পারি, কি করে তার সেবা করব, কি করে কি হবে। So for instance in Vrindavan is like a school for all bhajan. হ্যাঁ, বৃন্দাবন যেন একটা স্কুল, এই ভজন শিক্ষার একটা স্কুল। And then the eternal associates, they are our teachers in that school. হ্যাঁ, ভগবানের যে নিত্য পার্ষদ তারা আমাদের শিক্ষক স্বরূপ। Like it is said, like Uddhav, Krishna could see that Uddhav had so much love for him, so he blessed him. He sent him to the University of Love in Vrindavan. উদ্ধব এরকম একজন ভক্ত, কিন্তু উদ্ধব কৃষ্ণকে ভালোবাসেন, কিন্তু কৃষ্ণ তাকে পাঠিয়ে দিলেন আরো বড় ইউনিভার্সিটি, ভালোবাসা প্রেমের যে বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি ইন বৃন্দাবন, ভগবান তাকে ওখানে পাঠিয়ে দিলেন। Prema Vidyalaya. প্রেম বিদ্যালয়, বৃন্দাবনের প্রেম বিদ্যালয়। So who is the director? Srimati Radhika herself. আর ডাইরেক্টর রাধারানী, কে ওর মেইন প্রধান? রাধারানী। And who are the teachers? Lalita, Vishaka and Gopis. শিক্ষক কে? ললিতা, বিশাখা আর গোপীগণের শিক্ষক। So he sent Uddhava to register to enter to that university. তো উদ্ধবকে ভগবান পাঠিয়ে দিলেন তাকে ভর্তি হতে, রেজিস্টার হতে, তার নাম লেখাতে, যাও ওই ইউনিভার্সিটি যাও, প্রেমের ইউনিভার্সিটিতে যাও। But you know, when you come to university, you have to pass exam to enter university. কিন্তু ইউনিভার্সিটি ঢুকবার আগে তোমাকে পরীক্ষা, ইন্টারভিউ দিতে হবে, ইন্টারভিউ দিয়ে পাশ করতে হবে, তাহলে তুমি ঢুকতে পারবে। No, there's pariksha, you have to pass exam. তো সেই পরীক্ষায় তোমাকে পাশ করতে হবে। So the exam consisted of only one question. সেই পরীক্ষায় একটাই প্রশ্ন ছিল। No. But Uddhava could not answer, therefore he was not admitted in the building, he only saw the building of the university from outside. সেই পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই, তাই তিনি সেই ইউনিভার্সিটির ভেতরে ঢুকতে পারেননি, বাইরেই শুধু দেখেছিলেন। No. He said when he came to Uddhava was thinking that he loved Krishna, but when he came to Vrindavan, he saw the love of the gopis. It was like an Himalaya of love, and he looked at that Himalaya and his turban fell off. উদ্ধব কৃষ্ণই বলেছিলেন, তার প্রশংসা করেছিলেন যে তিনি অতি প্রিয়, কিন্তু তার চেয়েও যে অনেক বেশি ভক্ত আছে, যে এই বৃন্দাবনে গোপীগণ, ব্রজের ব্রজবাসীগণ, সেটা যেন হিমালয়ের মতো, সেইটা দেখে তার পাগড়ি খুলে পড়ে গেল। So what was the question? প্রশ্নটা কি ছিল? প্রশ্নটা কি ছিল? This is the question. What was the question to enter into the university? সেই ইউনিভার্সিটিতে ঢোকার যে প্রশ্নটা কি? So the question was, our love for Krishna was completely pure. Why did Krishna leave us? The gopis, the question was asked by Lalita. She was the examiner. So question was, our love for Krishna was ahaituki, causeless. So why did Krishna leave us and go to Mathura and Dwarka? Very good. Well, question was that Lolita wrote that we have so much love, which is causeless, ahaituki. অহৈতুকী লাভ উই হ্যাভ। আমাদের ললিতা দেবী প্রশ্ন দিয়েছেন যে আমাদের তো কৃষ্ণের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি আছে, অনুরাগ আছে, প্রেম আছে, তবু কৃষ্ণ কেন আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন মথুরা, দ্বারকায়? উদ্ধব মহারাজ সেটার উত্তর দিতে পারেন নাই। So when he went to Uddhavkari, he could see Srimati Radhika, and one bumblebee came. This is Ramal Git, one bumblebee, and she was speaking, but Uddhava was so amazed. This kind of love I have never seen, I have never heard before.
It was a mountain of love. উদ্ধব মহারাজ যখন উদ্ধব কিয়ারিতে গিয়ে গোপীদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, মেনলি রাধারানী গোপীদের সঙ্গে, সেখানে ভ্রমর গীতি, একটা ভ্রমর এসেছিল, তারা ভ্রমর, তিনি ভ্রমররূপী, আর সেই রাধারানী যে সমস্ত কথা বলছিলেন সেই কথা শুনে উদ্ধব অভিভূত হয়ে গেলেন, বিস্মিত হয়ে গেলেন। As we said before, now outside of Braj, there is no such sweet dealings. Like Uddhav is a devotee in Mathura and then in Dwarka. So Uddhav he knows Krishna is God. He says Krishna is God. But when he came to Vrindavan, he saw Radhika was calling the bumblebee, treating Krishna in such a familiar way, abusing Krishna through the bumblebee. He was completely amazed. Oh, I never heard of that kind of thing. কৃষ্ণ উদ্ধব মথুরায় ছিলেন, দ্বারকাতে ছিলেন, ব্রজের ব্যাপারটা উনি জানতেন না, কিন্তু আজকে ব্রজে এসে রাধারানী যেভাবে কথাবার্তা বলছেন, তিনি যেন কৃষ্ণ যে তার এক খুব পরিবারের একজন অন্তরঙ্গ, তিনি এরকমভাবে কথা বলছেন যা দেখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। Radhika telling the bumblebee, hey, don't touch my feet. The bumblebee came and he saw like Radhika's feet like lotus, so he wanted to enter that lotus, and she said, hey, don't touch me. রাধিকা চরণটা যেন পদ্মের মতো, আর একটা ভ্রমরের ছিল, ভ্রমর মৌমাছির মতো, সে রাধিকার চরণ পদ্মে যেতে যাচ্ছিল, রাধিকা এই ভ্রমর আসবে না, আমার পদ্মে আসবে না, না করছিলেন। I know, you come from Mathura. সে বলছিল, রাধারানী বলছিল, তুমি মথুরা থেকে এসছো, আমি জানি। No, because she is mad in love in separation, so she becomes in delirium, unmad. হ্যাঁ, রাধারানী কৃষ্ণ প্রেমে একবারে পাগলের মতো, তিনি তাই বলছেন, না না সাবধান, আমার এখানে এসো না, তুমি মথুরা থেকে এসো, আমার কাছে এসো না। So she says to him, you are the black servant of that black person. She doesn't say Krishna's name. So that person is unreliable and you are unreliable like him. We cannot trust you just like we cannot trust you. উদ্ধবকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, তুমি সেই কালো পুরুষের কালো ভৃত্য, হ্যাঁ, তোমাকে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না, তোমার মাস্টারকে যেমন বিশ্বাস করা যাচ্ছে না, তোমাকেও বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। He said, I see you are his messenger. I know you're coming from him. He's trying to bribe me through you. আমি জানি তুমি তারই দূত হিসেবে আসছো, সুতরাং আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। And he said, but you were just like him. তুমিও তারই মতো। On your mustachio, I see some red. It means you come in from Krishna's garland, and that garland was some kumkum on, that kumkum from some other girl, and you come to me, as a messenger with kumkum from another girl. Go away from me. Very high topics. Bhramar Giti is very high. So রাধারানী এরকম বলছিলেন সেই যে উদ্ধব মহারাজকে, যে আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছি না, তুমি এরকমভাবে তাকে প্রতিহত করছিলেন। She said, no, this is not kumkum, this is the natural color of my mustache. উদ্ধব বলছে, না না, এটা কুমকুম না, আমার স্বাভাবিক রং আমার। But she cannot accept. No, you are the unreliable messenger of that unreliable people. হ্যাঁ, তুমি মানে বিশ্বাসযোগ্য নও, যে তোমার যে মাস্টার প্রভু তার যিনিও বিশ্বাসযোগ্য নন, তুমি এসো আমার কাছে, আমি বুঝতে পারছি। And they give so many examples of material love. You say in this world, for instance, those students remain with the teacher only as long as the teacher is giving lessons. When he has finished, he will leave that teacher and never come back. হ্যাঁ, আমাদের এই জড়জগতে আমরা ততদিনই শিক্ষকের কাছে থাকি যতদিন শিক্ষক আমাকে শিক্ষা দান করেন। যখন শিক্ষা শেষ হয়ে যায় তখন আমরা তাকে ছেড়ে চলে যাই। When the fruit has given his fruit, the tree has given the fruits, the birds leave. যখন ফল খাওয়া হয়ে যায়, পাখি চলে যায়। If the forest catch on fire, all the animals go, they will not come back.
If there is fire in the forest, all the animals will leave and they will not come back. হ্যাঁ, যখন বনে আগুন লাগে সব পশু পক্ষীগণ চলে যায়, তারা আর ফিরে আসে না। But we loved Krishna without any cause, not for any benefit for us, but he left us. হ্যাঁ, আর আমরা, রাধারানী বলছেন যে আমরা কৃষ্ণকে ভালোবাসি কিছুর জন্য নয়, শুধু ভালোবাসার জন্যই ভালোবাসি, অথচ তিনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন। So you please answer why? হ্যাঁ, তুমি বলো উদ্ধব, তুমি বলো কেন, কেন কৃষ্ণ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন? But he could not. তিনি বলতে পারছেন না, উদ্ধব বলতে পারছেন না। Not enroll in the Prema University. তিনি সেই প্রেমের যে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারছেন না। He only saw the building from outside. শুধু যেন ওই প্রাচীন দালানটাই শুধু দেখছেন বাইরে থেকে। That building, that is the mountain of love of gopis for Krishna. সেই বিল্ডিংটা হচ্ছে গোপীদের অত্যন্ত ভালোবাসা কৃষ্ণের জন্যে। So normally in Raghunatha Bhakti we pray to follow the example of the devotees, but Uddhav was thinking, I cannot become like gopis. Their love is like Himalayas. So he prayed, let me just become a blade of grass, some creeper or shadi. Even Uddhav could. হ্যাঁ, উদ্ধব দেখে বাপরে বাপ, এদের এত ভক্তি, অতি প্রেম, আমিও ওদের কাছে যেতে পারবো না, বরঞ্চ আমার দরকার তাদের কৃপা। আমি এই জন্য তৃণ হয়ে, বৃক্ষ হয়ে, লতা হয়ে আমি তাদের পদধূলি যেন আমার মাথায় পড়ে, এটাই উদ্ধব মহারাজের প্রার্থনা। ওকে, হয়েছে? জয় गिरिराज महाराज की, गिरिराज गोवर्धन की जय। भोग ऑलरेडी ऑफर्ड, we pray Govardhan please accept our offering। है এখানে করি, এখানে ভজ ভকত বৎসল শ্রী গৌর হরি।